स्वागत करते हैं जी एक बार फिर आप सब ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਸੁਖੂ ਬਾਂਸਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ estate planning ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿ estate planning ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ estate planning ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖੂ ਬਾਂਸਲ ਦਾ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ estate planning ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ estate planning ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। estate planning ਹੈਗੀ ਆ when you accumulate wealth, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ wealth accumulate ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, maybe your house, your investment properties, your wealth, RSPs, everything, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਗਲੀ ਪੁਸ਼ਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, it is called disposition of assets. It triggers estate taxes, probate, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ so a lot of taxes that get triggered. Okay. So ਉਹਦੇ ਲਈ to avoid that you have to do estate planning. Okay. So basically after death ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। Absolutely. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਸ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। That's right. Okay. So ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਲੀਗਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? Absolutely. Okay. So you have to do it the right way. Okay. ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ CRA ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ about estate planning. People usually think there's a wrong notion or people think like that कि will करती बनाती and we are done. Right. Taxes नहीं लगने. No. Right. Will is just a letter of direction. Okay. Right. So a planning तुसी करनी है before you die, not after. Right. Right. So most people avoid it. Most people think कि taxes नहीं लगने हैं, असी हुनी transfer कर देने हैं. But no, whenever you transfer while you're living or after you pass away, when the disposition happens, when you're transferred, all your estate is transferred to your kids, it will be taxed. Okay. Yeah. Only your primary residence ठीक is goes tax free to your kids so if they are living in the residence. Okay. So ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਘਰ ਹੈ ਤਦ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਸਪੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣੇ ਤਦ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, because then that's not their primary residence. Right. Now if they are living somewhere else, right, and if they that's their primary residence. So ਜਦੋਂ parents ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ transfer ਕਰਨਾ ਆ, it's coming to them as an asset. That will be taxed too. Okay. Yeah. ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? Absolutely. ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? it's not something very simple. It takes a lot of steps to do it, and a lot of people are involved, right? So you have to involve a lawyer, okay, or a notary public. Mostly I would say a lawyer, accountant, and your financial advisors. ठीक है. Right, so it's a teamwork that work with you. Right. So when husband wife है ने, when one passes away, सारा कुछ दूसरे spouse ਨੂੰ tax free ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Okay. ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ tax ਲੱਗਦਾ? No. Okay. Right, everything passes to the other spouse tax free. But ਜਦੋਂ ਉਹ spouse ਤੋਂ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ parents, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, then it will be taxed. Okay. ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ. they give I think 180 days to the kids to pay that bill. Okay. If they cannot, they even liquidate your estate. ਅੱਛਾ. so ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਸਕੋ, that you have to do. then will ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ, you have to name an executor. ਠੀਕ. this is a person who you trust. Right, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ. Trust with your life, like somebody you trust 100%. Right. ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ will ਨੂੰ execute ਕਰੇਗਾ properly, right? So you have to name an executor. ਫਿਰ trusts ਹੁੰਦੇ ਆ. You need to see how you can have. There's a living trust. You can have trusts that are called testamentary trust, which get effected after you pass away. Okay. Right. So you have those trusts built up. There are personal trusts, there are corporate trusts. So if you have a business, it's very important. Insurance plays a very important role in estate planning, because insurance is one thing
it's a great strategy that the government has, that you can pass legally tax free to your kids. Okay. So anything you pass through an insurance contract goes to your beneficiaries tax free. So for example 10 million ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਬੱਚਾ? Absolutely. Okay. Right. Even investments ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, there are insurance products that you can insure them. Okay. Like annuities that you get paid all your life, so ਤੁਹਾਨੂੰ all your life income ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, but ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ pass away ਹੁੰਦੇ ਆ, so ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ tax free ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ wealth. Okay. Yeah, so cash, your RSPs, TFS, everything you can pass to your next generation. So you need to plan that ahead. Because you cannot plan, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ I'm not going to be alive and I need to plan now, then Revenue Canada is going to take on you. Yes. So because you're doing it purposely, right? So you have to plan much ahead. And it's not that complicated if you have the right people to advise you. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੋ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਡਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਟਰ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ and we are working hard. Why are we doing that? For our kids. Absolutely. We don't want Harpreet ji, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ? ਜੀ ਦੋ। No, I would say you have 3 kids. Right. The eldest one is CRA. Oh wow. Right? ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। So why you want to give your unwanted child something that you've earned for your kids, right? So proper planning, you can avoid that. You have to pay taxes. Oh, of course, but you cannot avoid that. Right. With the right amount of taxes. ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? Right. ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਤ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ। It's a taboo. I think people don't talk about their finances because maybe they have lots or lack of it. So people don't talk. It's a very sensitive subject. A secretive topic. Yeah, but ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, with everything what's happening, it's very important to sit down and get educated. Everything is online. Go and Google stuff, right? And if you want to know something, you can find it, right? So very important, sit down with the independent financial advisor and take your advice and see how you can avoid the big tax bill. ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਤਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। So you can avoid that. ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਨਵੈਸਟਰਸ।